Hi guys. Hello guys. Okay, so in this episode we're going to be delving into the world of dance, from the winners of Vietnam's Got Talent up into a girl who's literally won hundreds of gold medals in the field of dance sport. We're gonna meet and share some of the moves. That's right. As well as that, we're going to be sharing a homely dish in a restaurant called Cơm Nhạc. We will also get you and try some of our delicious frog dishes. Frog dishes as well. Apart from that, we're going to meet a fantastic singer and vocalist called Vithan, who is from a rock band called Unlimited. Awesome. So let's get going, Dan. Okay, let's get going. Cuộc đời ta giống như con thuyền ngoài khơi xa, biển kia sai biết nhưng cũng đầy phong ba. Buồn dâng lên gió cơn gió. So today we're going to meet Vithan. He is a rocker and also a sound engineer. Vithan, it's an absolute pleasure to meet you. Yeah. Hi Dan. How are you? Can you tell me a little bit about what it's like to work with your band? Đầu tiên vào ban nhạc Thanh lại là người chơi keyboard, chứ không có vô singer như là bây giờ. Qua nhiều cái sự kiện thì mọi người tin tưởng Thanh, thì mọi người giao cho Thanh những cái công việc của ban nhạc, thì nó giống như là công việc của một người trưởng nhóm làm trong một cái ban nhạc. Band của Thanh Unlimited thì thường chơi những cái thể loại nó không có phải là sung lắm, nó cũng có kỹ thuật technique nhiều trong đó, thì cái thể loại đó là power metal. Cái thể loại power metal này xuất phát từ Bắc Âu. Khi mà Unlimited chơi thì nó cũng có thay đổi cho phù hợp với lại cái thể loại và cái văn hóa của Việt Nam. How do you find being a musician helps with the work of sound engineering? Nó giúp rất là nhiều về khi mà mình làm việc trong phòng thu âm, và khi mà mình làm âm thanh cho phim ảnh hay gì đó. Khi mà Thanh hát trên sân khấu và Thanh hát trong phòng thu, Thanh thu âm một ca khúc đó, thì khi mà một người ca sĩ khác họ vào phòng thu của mình, họ thu âm, thì Thanh vẫn có thể biết được cái khi nào họ feel in. Thì khi mà họ feel in mình không có thể nào mình top được, tại vì cái đó là đang là cái cảm xúc của họ. Có thể câu này họ hát sai, nhưng mà câu sau họ là hát rất là hay. Thì khi mà mình làm kỹ thuật đó, mình sẽ biết mình giữ lại cái câu sau và mình sẽ để cái câu đầu. How do you feel the rock scene is developing in Vietnam right now? Rock ở Việt Nam thì có những cái thời kỳ rất là sôi động, giống như là thời 1996. Thì có ban nhạc Da Vàng, rồi Automega, rồi Ba Con Mèo. Nhưng mà đến thời điểm này thì Bức Tường, Microwave. 1-2 năm nay thì những cái sự kiện rock càng ngày càng ít dần đi. Nhưng mà rock không bao giờ chết. Vì rock nó là một cái văn hóa, một cái thể loại này, nó không còn ranh giới giữa quốc gia với nhau nữa. Đó thì do rock ở Việt Nam mình nó không phù hợp với lại cái hoàn cảnh. Vì rock á, thường hay nói về vấn đề xã hội, thì cho nên là rất là khó để mà mình có thể biểu diễn và được duyệt những cái chương trình. Ánh sáng đó như đang vụt tắt, bao nhiêu linh hồn đang chờ đợi. Đến thế giới bên kia không còn những lo toan, những giấc mơ cuối cùng. Khi mà từ nhỏ ba của Thanh đã làm những cái chương trình live ở nhà hát thành phố, thì Thanh đã đi theo từ nhỏ rồi. Đối với Thanh cái môi trường đó giống như là rất là bình thường, rất là bình thường với Thanh, nó lại không có gì đặc biệt hết. Cái tiếp xúc với máy móc là giống như là mình chơi game vậy đó. Nó giống như vậy. Đó, không có một cái trường nào mà dạy tốt bằng cái môi trường của mình đang sống vậy. Thanh vừa có được cái kinh nghiệm, vừa có lý thuyết và vừa có thực hành. Okay, Tan, thank you so much for sharing your insights into the rock scene in Vietnam and also your work as a sound engineer. Thank you. You're watching Spicy Vietnam. Bao nhiêu năm mộng có những đời trông về, bao nhiêu phen thời gian sau vài lời thề, người tung hoành miền núi xa xăm, người biến thành cơn đá. So we can see some of the pictures on the walls. Now, I understand this is a frog restaurant, right? Yes. That's one of your favorite dishes? Yes, there are a lot of people outside of Vietnam don't eat frog. Yeah, let's go. Okay, so let's get some orders in. Yeah. Here comes the Here frog. we go.
So frog feast. We have 3 dishes here. Wow, looks impressive, right? Yes. I've had frog a few times in Vietnam before, but I've never seen dishes like this. Do you know what these are? Yes, let me introduce them to you. Sure. So this is the frog salad. Right. They include cucumber, salad of course, tomato, garlic. The most important and can't be missed, the frog. Excellent. So this is a fried frog as well, right? Yes, this is the fried frog. And they have sauce here. Ah, okay. With garlic, with onion, with lemongrass. Lemongrass, Yes, right. and fish sauce. Then the second dish is here. The frog stir-fried with salted egg. Excellent. And the last one? This is frog with the tom yum sauce from Thai. Shall we try it now? Yeah, let's try it now. This is a Ribs? of the frog, yeah. But if you like to have bone piece, so this is the best choice. This is good. Yeah. Great, okay. There's not that much meat on the rib part. Yes, so it depends on the season. Right, So okay. in the rainy season, the frog has a lot to eat, so Right. it's going to be very fat. But from the dry season, they don't have much thing to eat. That's why they I are see. very skinny. Yes, so this is the best part of frog. Wow. All right, that's crunchy. So that's the skin, right? The frog skin. I'm gonna let you finish that. 'Cause You said this is a salted egg sauce, right? Yeah, and it's very tasty. Just try it. Okay, let's get started. The yolk sauce has got a real unique texture. It's rich. Yeah, very, very rich, yeah. But it's really tasty. Fantastic. Really, really tasty. Let's move on. The frog with the tom yum sauce. Cheers. Oh, you have a Cheers. big piece. I did, yeah. All right, great. So we got like special broth here with a lot of different ingredients. I can't wait, Dan. Fantastic. How is it? It's good? Yeah, it's good. try it. It's sour. Why is that? Because of the bamboo shoot. Oh, okay. So the Yeah. flavor from this is quite a sour taste? Yes. Oh, I see. And the frog meat once again. I think they fried it before. Before you throw it Yeah. into the... Ah, Yeah. okay. Interesting. Very chewy and sweet. You really owe it to yourself to try it out because there are so many delicious dishes here. Check out this place if you're in Ho Chi Minh City. It's called Essen. See ya. See ya. I'm joined here today with 2 exceptional talents. They actually won Vietnam's Got Talent all the way back in 2012. I'm here with Đăng Quân and Bảo Ngọc. Hi, guys. Hello. So, Ngọc, what is your dream for the future? I want to be a dancer and a teacher. My dream is to be a famous dancer and bring dance to the world. If you could talk to yourself when you were 9 years old, what advice would you give to yourself, or what advice would you give to young dancers in Vietnam today? Keep your passion and burn it up. Yeah, if it's not difficult, It's not worth doing. it's not worth doing at all, yeah. I've heard that you've got a lot of achievements. Which one is the best one for you? I have many things, but I think the best one is the 4th place in Asia DanceSports in Taipei 2014. I think I made friends and enjoy this competition, and I see my idol dancing, and I can learning many things in it. Khi tham gia chương trình Vietnam Got Talent, em cảm thấy
khá hồi hộp. Nhưng mà khi lên sân khấu và biểu diễn cho khán giả và ban giám khảo thì cái sự hồi hộp đó nó biến mất. Em đã tự tin và trình diễn bài biểu diễn của mình khá là tốt. Em cảm thấy hơi hồi hộp một chút xíu khi lên sân khấu thì đỡ hơn nhiều. How long have you guys danced together? 4 years. 4 years. Excellent. Wow. Okay. Em bắt đầu thì khi mà em khoảng 9 tuổi, mẹ em có dắt em tham gia vào một cái câu lạc bộ nhảy. Em được dắt đi biểu diễn và đi thi các cuộc thi khiêu vũ thể thao. Mỗi ngày em tập được bao nhiêu tiếng? Sẽ tầm khoảng 2 đến 3 tiếng. Một tiếng đầu tiên thì sẽ dành cho khởi động, làm nóng. Và một tiếng em sẽ tự tập và tự chỉnh sửa. Còn một tiếng còn lại thì sẽ tập với cả partner. Em có tham gia chương trình So You Think You Can Dance Việt Nam. Em có thể kể cho Đan một chút về chương trình đó. Đây là một cái chương trình mà thực sự là bổ ích đối với dancer. Bởi vì hiện tại là ở Việt Nam đang rất là có ít cái chương trình dành cho nhảy. Khi mà tham gia chương trình thì em được làm quen với cả nhiều thể loại và làm quen được với cả truyền thông. Hiện tại thì cái ngành nhảy đã giữ một cái vị trí quan trọng và được nhiều người biết đến sau những cái cuộc thi truyền hình, ví dụ như là So You Think You Can Dance. Càng ngày thì càng có nhiều các vũ công trẻ và tài năng, vì vậy nên em nghĩ là sẽ là một cái tiềm lực để đưa dance đến với cả công chúng ở Việt Nam gần hơn. DanceSports là một bộ môn thể thao đã được các cuộc thi công nhận, ví dụ như là SEA Games, Indoor Games. Bên cạnh đó thì DanceSports đang được Olympic xem xét và có thể sẽ đưa vào đó. Bộ môn này thì đây là một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và thể thao. Bên cạnh đó còn là âm nhạc và đam mê nữa. DanceSports thì chia ra làm 2 dòng, Latin và Standard. Điều gì đã mang Hương đến với cái sự nghiệp nhảy múa của mình? Em được một vài người bạn giới thiệu. Thì hồi đó còn nhỏ xíu thì cũng về xin ba mẹ là cho đi học. Thì ba mẹ cho em sơ tuyển vào trong trường múa. Hồi đó em học là 7 năm hệ trung cấp diễn viên. Sau đó thì em học thêm 3 năm cao đẳng huấn luyện nữa. Hiện tại thì em đã có thời gian công tác ở trường làm giáo viên. Nhưng bây giờ thì tạm thời nghỉ bởi vì là em muốn dành thời gian nhiều hơn cho thi đấu. Song song với cái thời gian mà tập múa đó thì em đã tự tập DanceSports rất là nhiều để đến với bộ môn này. Danh hiệu Thương cũng đạt được rất là nhiều. Phải kể đến đấy là kiện tướng quốc gia từ năm 2005 cho đến tận bây giờ. Bên cạnh đó thì hiện tại Thương đang là huấn luyện viên của Sở Thể dục Thể thao Hà Nội về bộ môn DanceSports và là vận động viên đội tuyển quốc gia của Việt Nam về bộ môn này. Gia đình ủng hộ hai em như thế nào? Bà và mẹ giúp em được cố gắng tự tin tham gia các mọi hoạt động của chương trình với cả học hỏi được tất cả những bộ môn mà em đang theo đuổi. Từ ông bà đến bố mẹ, cả anh em nữa đều ủng hộ em hết mình. Bố mẹ luôn luôn động viên em phải cố gắng và hãy làm hết sức mình. Hiện tại thì em vẫn học và dance chỉ là một cái tay trái của em thôi. Em nghĩ là nó đã là cái đam mê ở bên trong của em rồi nên là nó sẽ không bao giờ mất. My name is Hương and you are watching Spicy Vietnam and then ta-da-da. So I don't know about you guys, but I'm absolutely amazed. These guys are so young, but they've been starting some amazing dance here in Vietnam. We're really lucky to get to see them do a quick performance for us, even though it's very cold out here. Guys, are you ready? Okay, good to get started? All right, fantastic. Let's go.
many dishes. Yeah, it's a lot. As you can see. This is something I definitely couldn't do myself at home. I'm not much of a chef myself. How about you? Do you cook much? Yeah, I cook very well. This Sure. is rice, pork with egg, shrimp with tamarind. It's really nice. And this is spring roll, the green bean stir-fried with oyster sauce. This is the salted bamboo shoot soup. Interesting. This is salted radish and carrot to combine with the salty dish. In Vietnam cuisine, everything needs to be balanced. Like the dry food here you need to have soup. I see. Excellent. Well, we talked about it a lot. It's got me very, very hungry. So should we get started? Let's get started. Let's go. You eat a lot, right? You can eat it all. Sorry, I'm too hungry. That's all right. All right, great. The shrimp is very fresh. I can taste the sour of the tamarind. Everything combines so well. The slow-cooked pork, they cook it over hours, and it really soaks in all of the flavors of the sauce. It's really, really nice. And they do the same with the egg as well, so you can see it's a boiled egg, but it's changed color because it's been in with the sauce for so long. Oh, got it. Pretty good. Pretty crispy, right? Which meat it is? So the white one is crab meat. Crab meat. Glass noodle, mushroom. Okay, great. So yummy. I love spring roll. This soup is the salted bamboo. As a new discovery, I can see there are baby clam. Baby clams, so Yeah. very, very small. Okay. Very small. Do you know what it is? The green one. So, yeah, this is dill, right? Yeah, it's dill. Right, okay, It great. makes the soup more tasty and more special. Sure. So let's try it. Yeah, okay, thank you. Put the soup on your rice or just put it in a bowl and then have it separately. Right, okay. Ăn thử cái măng đi. Oh, you mix your rice and the soup like a professional, like a real Vietnamese. Well, I've been here long enough. Yes, true. Vietnamese cuisine is amazing, yeah? Yeah, absolutely, yeah. So if you're traveling through Vietnam and you want to try a traditional Vietnamese family meal, this is the place to go. Agree. Would I get this every day if I married a Vietnamese girl? I think so. You It think so? depends. It depends on the girl, right? Probably depends on me, too. Van An, you have your background in classical music. Can you tell me how you got into the music industry? It was prenatal for me because both my parents are musicians. Right. Dad's a classical guitarist, mum's an opera singer. So she was still doing opera recitals when she was pregnant with me. Oh, really? Yeah, as kicking away in there, and then music, just being completely surrounded by it from such an early age. Absolutely. At the age of 13 months, my mother put me on the piano. 13 months. Yeah, just over 1 year old. Can you use your fingers at 13 months? Yeah, like probably jelly, Just right? whole hand. Oh, no. Yeah, I mean, I see videos and it seemed to have worked. But she had this method which I wish she capitalized then. Because for children, they recognize shapes and colors much faster than letters. And for learning music, you only need from A to G, right? Of course, yeah. So it's 7 letters. So she would write each letter in a different color. Then she'd put the colors on the keys. So it was a matter of matching colors, going up, say, for instance, Mary Had a Little Lamb is like 3 notes. Yeah. Like green, red, blue, red, green, green, green. And you'd go green, red, blue. Yeah. Wow. I know, right? That's ridiculous. Well done, her. But Wow. now it's like music therapy for children. It's definitely... How long ago was that she was showing you that? that would be giving my wage away. She copyrighted that. I know, Yeah. and it truly worked because it worked for my 2 younger siblings as well. So do you still play a lot of classical music? I do, yeah. It's always sort of that anchor for me. So that's the foundation. You know, the years and years of practice has, I guess, paid off because, you know, you're technical, your chops are there now, and it's not the 4 hours or 6 hours a day that you do anymore. I try to keep as much of it up as possible, but now I fuse a lot of the other elements that I love, like a
deep house through to like a hip hop beat or rock orchestra type feel as well. I think being a musician, it's very interesting what points that you need to say that you're on the right path. Right. And I would never have dreamt of landing that spot. We promote and we push, it's all self-driven. And this is music that I have rearranged. Again, it was a cover of Michael Jackson's Billie Jean, but done in a classical way. It was instrumental. And within 24 hours of release, it got to #1 and we're just pinching ourselves. That was definitely like, oh yeah, you're okay. You're going the right way. Keep going. Can you tell me what is your personal ambition for your future career? Music is my utmost passion, and because of my classical foundations, I really want to be able to make sure that classical music lives on. Right. In whichever capacity that may be. So whether it is through incorporating it in soundtracks for film or taking it into a platform that is not so sterile and making it more accessible for younger audiences, because I don't want to play to grey hairs for the rest of my life. So right now, what is the projects that's taking up most of your time at the moment? So my parents actually have a very interesting upbringing as well. The music they listened to was all Western music. It was never Vietnamese music. Right. So for me, I think that is quite unique because in Vietnam, like when you talk about opera, it's usually cải lương, right? Yeah, right, absolutely. But that's not what my mother sings at all. She's doing the Mozarts, the Puccinis, And it's come around in a really funny way. My upbringing was very Western. In the last half of the decade, I've been working with Vietnamese musicians. Right. So my introduction to Vietnamese music is kind of in reverse. Right, okay. I'm taking Vietnamese songs and I'm giving it the Western spin, for instance. It's like orchestrating Vietnamese songs. Have you done that already? You've been working on that? Yeah, okay. I've done it with one song particularly, and I've spoken to a few other musicians of recent, and they're quite interested in doing that as well, because there's some Vietnamese songs that only gravitate around a few notes, but some of them are quite melodic, and with that we have a big space to be able to elaborate. They are lyrical songs, so whether collaborating with a singer or just completely making them instrumental. Your discovery is coming back to Vietnam and learning that music. What I'm hearing and seeing here in Vietnam, the production levels of music, the talent from such young, up-and-coming producers, music producers and singers is like top-notch. And it's really exciting to see this bustling and the bubbling of talent here. Yeah. Well, Van, thank you so much for sharing your musical experience with us. And with Spicy today, thank you so much. Hi, I'm Vân Anh, and you're watching Spicy Vietnam. Coming up next time, we'll meet the amazing vocalist from rock band Bo Ya and see what new outdoor activities in Vietnam are really making an impact. For hot food, we're going to enjoy the famous 7-course beef and have some sweet cakes at Trung Úc Bakery. Last but not least, we'll meet Lan Vi, Silicon Valley success story and now turned fashion entrepreneur with a cause. Remarkable.